அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம சாப்டர் 2 கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி புக் பேக் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கொஸ்டின் நம்பர் 11. What is the current drawn out from the battery? ஸோ இந்த பேட்டரியிலிருந்து எவ்வளவு கரண்ட் போகும் சர்க்யூட்டில் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. We see the diagram. There are three resistance of 15 ohm connected in parallel combination to the supply voltage 5 volt. Our aim is to calculate the value of current. Okay, so three equivalent resistance of three resistors connected in parallel. So we'll use the shortcut. Rp is equal to R divided by N. So Rp is equal to, what is the value of R? 15 ohm divided by how many number of resistance are there? 3. So 3, which becomes 5 ohm. So total resistance in this combination is equal to 5 ohm. Our aim is to calculate the current in the circuit. Let us consider I is equal to V by R P, total resistance. So we substitute this value. V is equal to 5 volt and the total resistance is equal to 5 ohm, which will be cancelled. So current in this circuit is equal to 1 ampere. So option A. Question number 12. The temperature coefficient of resistance of the wire is this one. So the value of alpha is equal to 0.00125 per degree Celsius. At 20 degree Celsius, the resistance will be 1 ohm. So let us consider initial temperature is 20 degree Celsius. T1 is 20 degree Celsius. At that time, the resistance R1 becomes 1 ohm. Okay. So the resistance of the wire is 2 ohm at, so what is the temperature T2 when resistance of the wire is 2 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 20 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது 1 ஓம் இருக்கு, 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும்போது டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வில் யூஸ் த டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. We know that alpha is equal to delta R by R0 delta T. Delta R means change in resistance. Let us consider R2 minus R1, final resistance minus initial resistance divided by, this is the initial resistance. So R1 is a final temperature minus initial temperature. Our aim is to calculate the value of T2. Okay, so once again we rearrange the formula. We move this term to here. T2 minus T1 is equal to R2 minus R1. This alpha goes to here. So R1 into alpha. Okay, so now we substitute all this value. T2 minus what's the value of T1? 20 degree Celsius is equal to R2. R2 is 2 ohm. So 2 minus R1 is 1 ohm divided by R1. So 1 ohm into alpha. Alpha value is 0.00125. Okay. So if we solve this, T2 minus 20 degree Celsius equal to 2 minus 1, 1 divided by 0.00125. Okay. So இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 800 அப்படின்ற மாதிரி வரும். ஸோ T2 is equal to 800 plus this value is supposed to there 20 degree Celsius.
So T2 is equal to 820 degree Celsius. So option D. Question number 13. The internal resistance of 2.1 volt cell which gives the current of 0.2 ampere through the resistance of 10 ohm is. அதாவது என்னன்னா ஸ்மால் ஆர் வேல்யூ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதில் கிவன் டேட்டா யாருன்னா இந்த 2.1 அப்படின்றது சை EMF 2.1 volts, current I is equal to 0.2 ampere. The resistance in this case is equal to 10 ohm. நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா internal resistance small r கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்குள்ள ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். R is equal to psi minus V by V into R. ஓகே, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு V தெரியாது. So we'll use the ohms law. V is equal to IR. So current is 0.2 ampere and R is equal to 10 ohm. So if we substitute this value 0.2 into 10 ohm, we will calculate the potential which is equal to 2 volt. Okay, so now we are going to calculate the value of R. So small r is equal to, what is the psi value? 2.1 minus, what is the V value? 2 divided by 2 into, what is the value of R? 10 ohm. Okay, so R becomes 2.1 minus 2, which becomes 0.1 divided by 2 into 10. So R is equal to, what is the value of 0.1 into 10, which becomes 1. So 1 by 2. So 1 by 2 is equal to 0.5 ohm. So internal resistance in this case is 0.5 ohm. Option B. So question number 14. A piece of copper and another germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. The resistance of both of the material. Okay, so இது நம்மளுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா copper is a metal and germanium is a semiconductor. Okay, so metalக்கு alpha value, temperature coefficient of resistance வந்து positive. So for positive temperature of coefficient of resistance, that means a copper, that value of alpha is positive. So for positive temperature coefficient of resistance, the temperature in this case is cooled. So temperature is decreases. If temperature is decreases, the value of R is also decreases in case of metal. So we will say that the temperature decreases, resistance also decreases. So for copper க்கு வந்து resistance என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது when the material is cooled from room temperature to 80 Kelvin. But for semiconductor like germanium, that value of alpha is negative. The value of alpha is negative. So for negative temperature coefficient of resistance, the temperature decreases means resistance is increases. So temperature decreases, resistance is increases. So simply say that for germanium, resistance is increases. Okay, so see the options. The first two கண்டிப்பாக கிடையாது. தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா copper increases, germanium decreases. ஃபோர்த்து பாருங்க copper decreases, germanium increases. ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வந்து காப்பர் வந்து என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஜெர்மானியம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் டி. கொஸ்டின் நம்பர் 15. In Joule's heating law, when R and T are constant and H is taken along y-axis, I squared is taken along x-axis, we draw the graph.
h is taken along y axis and I squared is taken along x axis. What is the graph when r and t is constant? So let us consider the Joule's law of heating. H is equal to I squared RT. If r and t is constant, the amount of heat produced is directly proportional to I square of the current. If H increases, the square of the current which is also increases. So both are directly proportional. So we'll get the straight line. Okay. So from the graph, as H increases, the square of the current is also increases. So we'll get to the straight line. Okay. So option A. So thank you for your support in this video and in this channel. So if you like this channel, kindly subscribe the channel and also click the bell icon for the upcoming videos. So thank you viewers.